From the heart of Kerala, a name that brings joy to every situation, filled with passion, quality, and innovation, leading to become South India's most trusted ice cream brand within a few years. We are at Camerry Ice Cream. Today, we are privileged to interview the mastermind behind Camerry Ice Cream, Stephen MD, the managing director of Camerry Ice Cream. Good morning, sir. On behalf of our college, St. Berkman Changanasheri, and our MBA institution, we are here to present our project Meet the Tycoon. So, we are honored to have you here today. Myself, Teddy's Korea, and these are my teammates. Georgie Joseph. Okay. I am Shirani Joseph. Okay. Welcome to Camerry. Thank you, sir. So, it's been a lot of years, like you have started this entrepreneurial journey, and how can you explain, like, face the challenges and Yeah, actually, I started my business career in 2013, and just like you, after I passed out of my MBA from Loyola College. That time, my family was running a business under the brand name of Mary Boy. We are into multiple businesses, like we are into ice cream, we are into furniture. We basically, if you categorize our business verticals, we should categorize into two verticals. One is the food product division, and the other is the plastic molded or plastic division. So basically, when I returned back, I was very keen on attending to the routine meetings that happens in our organization. Even though I was placed in the college with one of the reputed institutions, I could not continue my career over there because I thought that building my own enterprise is quite lucrative, and that is a passion that I have. So then I decided that I will come back and join the business that my family is owning. That's how I came into business in 2013. So if you ask me, it has been a journey of 13 plus years in the business, and there has been a lot of ups and downs in the journey so far, including the stoppage of the brand to COVID era. Then we had the not ban. All this affected our businesses, but we have surpassed all these challenges and came up to the level that we are today. So, if you ask me why did I enter the business, it was because of pure passion. Yeah, and basically I'm an electronics engineer. So, even though electronics was my passion after my plus two, then I thought that no, more than electronics, I think I should enter into the business area as well, or probably I should pursue that. So that's how I entered into business, if you ask. Yeah. And what is the next question that you have? ഈ ക്യാമറ എന്ന ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോറിയും ഇത് ഐസ്ക്രീം ഫീൽഡിലോട്ട് വരാനുള്ള കാര്യം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. Ice cream field, it was in the year 2003 that we found out a void in the ice cream industry. Basically, at that point in time, the industry was flooded with a lot of frozen dessert products. Basically, frozen dessert is made of vegetable fat. So when we identified that people are not getting good ice cream in the market, we decided that we will venture into an ice cream production unit wherein we manufacture only ice creams which are made of milk fat. When you use milk fat, the product quality improves a lot, the taste improves a lot, and so we wanted to give customers a better product at a much affordable price. So that's how we took that opportunity up and then started our first manufacturing unit in 2003 near this place only. So at that point in time, our production capacity was just 300 liters per hour, and with a very small space, with a capital investment of close to 2.5 crores, we started in a very very nominal way. That's how we entered into the ice cream business. ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന challenges in the industry, basically, when we think
The basic challenge when we design or frame a business plan is that we forget about the how the competition or the market will behave in the first 2 3 years. So that was a challenging situation. And if you start any industry for that matter, especially when it is a capital intensive industry, you need to consider a 3 year time frame for break even. So to surpass that 3 year time frame, we need to have a lot of stamina, both in terms of the mental stamina as well as the economic stamina. You should be able to surpass the losses that you make in the initial maybe 1 or 1.5 years. Maybe you may even end up borrowing a lot of money in the initial years. So that is the challenge. I think when you start an industry, when you start an enterprise, you should always consider that things may not go as per your plan in the initial years, and don't expect that you will end up earning profit in the first 6 months or 1 year time. So you will have to have that stamina to pursue your vision about the organization for 2 3 years to attain that goal of profitability, and that's one of the biggest challenges when you start an enterprise. So can I ask, like Camerry was a brand before it was named after a brand, like before it got splitted and like 2 or 3 brands came. So what do you say about that situation? Like how can you? That's another challenging situation wherein in because of some issues within the family business, we had to stop this the brand that we all took to our heart. So it was very difficult for us. It was just like leaving a precious thing behind and maybe pursuing something even bigger. So it happened in 2022, and that was one challenging situation. I think in my business career, or probably in the business career of all our partners, that was one of the most challenging situations wherein you lose something which is very valuable, and you pursue something and make something even more bigger or better. So it was a challenging situation. The market was also trying to capitalize on this, on the weakness of the older brand. So it was a challenging situation for all of us, and I think we overcame that in a couple of years time. So that is one, that's a journey which I think you need to elaborate a lot, and I may not have the time to elaborate it in a short span. So it's a big journey wherein every day is a board meeting, every day is a critical day. We work almost 16 hours a day to build a newer brand, to have a newer look of things, and that's how it is. Yeah. So, what makes Camerry different from other brands? Camerry is known for the flavors that we produce. So basically, when we designed the ideology of the brand, we had many things in our mind, from using natural color, natural flavor to a lot of other qualitative parameters of ice cream. Then we decided that we should somehow connect the variety of ice creams that we have to an emotion that all humans have. That's how we thought of connecting love to the flavors that we have. So as our tagline says, love has many flavors, which means that as love has many facets of it, just like that we have many flavors, which a few of us will like a few set of flavors, whereas the others may like a different set of flavors. So that's how the ideology is to develop newer flavors to the market, to bring new flavors to the market, maybe a couple of them every month. And that's how we are differentiating ourselves with competition in the market. So it states that we will bring out the latest flavors to the market. Maybe our R&D team is working on at least 6 to 8 flavors every month, and out of which 2 flavors come to the market, the others are left behind. That's one of the unique features that we own and that we have. Yeah. So talking about flavors, which is the favorite flavor? Like from Camerry, you prefer? Like which one is your favorite?
as a father, if you ask me which child do you like, I'll tell that all the childs are mine. So I don't specifically have a very favorite flavor, but if you ask me very particularly, tender coconut is one thing which I like. Red velvet is another one. Now biscoff is another one which we are trying to develop, or which has evolved. So a lot of good flavors are there, but each flavor has its own taste and its own flavor. If you like the variety, then you should like all the flavors that we have. And I like most of the flavors that we have. If I don't like any flavor, we will try to identify whether there is a weakness in that, and then probably eliminate it. Yeah. So you talked about the tender coconut flavor. There is this ad with Fahad and Nasriya that's been like had a huge reach worldwide. So coming to the rebranding, advertisement played a huge role in Camerry's rebranding. So how can you explain about that? Now, when we discontinued the older brand, the newer brand need to have a new look and new brand ambassadors. So when we thought that when we designed, or when we finalized the tagline "Love has many flavors," we thought that we should have somebody, a celebrity couple who can engage well with our brand. So that's how we thought of Fahad and Nazriya, because they are a lovely couple and real life couple, celebrity couple. So that's how we designed, or we decided on the celebrity. And then came the decision on how to make or present the celebrity and the brand to the market. Then we had a discussion with a lot of people in the advertising industry, and then I personally called Prakash Verma, whom you might be knowing him now, who is a celebrity altogether. So I called him up, and we had a detailed discussion on how we can present Fahad and Nazriya with an ice cream brand. At that point in time, Nazriya was not in the picture, or not in the advertising industry, and Fahad was also doing only one or two brands. Then he suggested us to go in a specific route, and that is how that presentation came that way, and it was well accepted in the market. Even today, in a short span of time, we could create an image of the brand in the mind of customers with a differentiated brand feeling. And that's what makes us different in terms of the advertising that we do. Sir, who inspired you to the most in the business? No, I read a couple of books. Probably Steve Jobs is someone who has inspired me as far as a business tycoon is concerned, because of his pursuit for innovation and his crazy risk-taking ability. So these are two things which I liked in Steve Jobs. That is something I don't think we can, I or maybe any one of us can reach to a little bit near to him, but still he is one of the one person who inspires me a lot. ഈ ലൈക്ക് ബിസിനസ്സിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ MBA ചെയ്തല്ലോ, എത്രത്തോളം ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു ബിസിനസ്സിലേക്ക്? ഞാൻ ആക്ച്വലി MBA എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പും ഞാനൊരു 2007 മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ 2006 മുതൽ ബിസിനസ് മീറ്റിംഗ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യും. ഈ പറയുന്ന 2007 എൻ്റെ ഗ്രാജുവേഷൻ ടൈം ആയപ്പോൾ തന്നെ ഫാദർ എൻ്റെ വേറെ കസിൻ്റെ കൂടെ ഞങ്ങളൊരു ചെറിയ ബിസിനസ്സൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അന്ന് ഞാൻ പോയി അക്കൗണ്ട്സിൽ പോയിരുന്ന് ബില്ലടിക്കലും അവിടുത്തെ ചെറിയ ഓപ്പറേഷൻസൊക്കെ പരിപാടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ MBA ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഐ വാസ് നോയിങ് അബൌട്ട്, ഈവൻ ദോ ഐ വാസ് നോട്ട് ഫ്രം എ ഫിനാൻസ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്, എനിക്ക് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റും B&L അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഒക്കെ കുറേയൊക്കെ അറിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഫർദർ ഫസ്റ്റ് ഇയർ വാസ്, എനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സ്റ്റഡിയിൽ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു 2 ട്രൈമസ്റ്റർ വാസ് ഓൾ ദാറ്റ് ഐ നോ. തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ മുതലാണ് സംതിങ് ന്യൂ എന്നുള്ളൊരു ഫാക്ടർ വന്ന് കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എലക്റ്റീവ് എടുക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ എലക്റ്റീവ്സ് എടുക്കുമായിരുന്നു. ഐ വാസ് മോർ ഗീൻ ഓൺ ലേണിംഗ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ട്രൈമസ്റ്റർ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഐ തോട്ട് ഐ വിൽ ടേക്ക് അഡീഷണൽ ക്രെഡിറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് മീ ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഈവൻ ദോ ഓപ്പറേഷൻസ് വാസ്
നോട്ട് ഇൻ മൈ ഫോർട്ടേ. ഞാൻ ആ ഓപ്പറേഷൻസിലും 1-2 electives ഒക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയായിരുന്നു. പക്ഷേ ട്രൂലി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ്. ഇഫ് യു ഹാവ് സം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ബിസിനസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ബെറ്റർ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം നമ്മളവിടെ ചെന്ന് ബ്ലൈൻഡായിട്ട് ഇമാജിനേറ്റീവായിട്ടൊരു ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ചെയ്യുന്നേക്കാളും when you know such a situation happens in your organization and you get to the real feel of it and solution to it, then it makes even better. So I will advise all of you to have a work experience before joining MBA. And because that makes, and if you are thinking about finance, നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ സെയിൽസിലൊക്കെ പോയി ഒരു ഒരു ഓൾറൗണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് MBA ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ. പക്ഷെ ജനറലി ഇപ്പോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ larger number of MBA colleges, people are very eagerly pursuing MBA without an experience. I'm sure that out of 3, maybe 1 or 2 may not have experience, but still telling that on the face, yeah. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ബട്ട് വെൻ യു ഹാവ് ആൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ഫോർ MBA, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ give a different dimension to what you study. ഈ ഐസ്ക്രീം ഇൻഡസ്ട്രി എത്രത്തോളം ഫ്യൂച്ചറിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? എവറി ഇയർ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച്. ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ക്വിക്ക് കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്, സെപ്റ്റോ, ബ്ലിങ്കിറ്റ് വന്ന് അവർ നമ്മുടെ സപ്ലൈ ചെയിൻ മോഡലിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഡിസപ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ദ കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഹാവിങ് ഐസ്ക്രീം ഔട്ട് ഓഫ് ഹോം, അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ഗോ ടു എ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഓർ പ്രോബബ്ലി എൻ ഐസ്ക്രീം പാർലർ ഇറ്റ് സെൽഫ് ടു ഹാവ് ഐസ്ക്രീം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ചേഞ്ചസും ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വെൻ യു ഗോ ഫോർവേഡ്, ഈ റീറ്റെയിൽ മോഡൽ ഈസ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക് വിൽ പിക്ക് അപ്പ് എ ലോട്ട്, ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ലവ് ടു ഗോ ഔട്ട് ആൻഡ് ഹാവ് ഐസ്ക്രീം. ആൻഡ് the supply chain model also might change a lot, like with quick commerce people coming in, traditional channels might stagnate, the growth might stagnate, and this quick commerce might grow up. So that is one important change that I foresee in the next couple of years. എല്ലാ ഇൻഡസ്ട്രിക്കും സീസണും ഓഫ് സീസണും ഉണ്ട്. സാറി ഐസ്ക്രീം ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് ഓഫ് സീസണായി കാണുന്നത് ഓഫ് സീസൺ ജനറലി റെയിനി സീസണാണ്, ഫ്രം ജൂൺ ടു ഓഗസ്റ്റ്. അത് ഓഫ് സീസൺ ആണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി പ്ലാൻ ദാറ്റ് പീരീഡ് ഫോർ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഫാക്ടറീസ്, ട്രെയിനിങ് ടു അവർ എംപ്ലോയീസ്, പിന്നെ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ജനറലി ഇഫ് യു കൺസിഡർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഈസ് ഫ്രം ഏപ്രിൽ ടു മാർച്ച്. ഞങ്ങൾ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് വി ഡു ഈസ് ഫ്രം ജൂൺ ടു മെയ് ആക്കും, നോട്ട് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അവർ പ്ലാനിങ് ഇയർ. ബിക്കോസ് ഏപ്രിൽ മെയ്യിൽ ഞങ്ങളുടെ സീസൺ ഞങ്ങളുടെ എൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ജൂണിൽ വൃത്തിയായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ ഫ്രം ഓഗസ്റ്റ് ഓൺവേർഡ്സ് യു ഗെറ്റ് അനദർ സെറ്റ് ഓഫ് സീസൺ ഫ്രം ഓഗസ്റ്റ് ഓർ സെപ്റ്റംബർ. അപ്പോൾ ഈ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിൽ വി വിൽ ഡു എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്ലാനിങ് എക്സസൈസ് ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് സീസൺ. ദാറ്റ്സ് ഹൗ യു യൂട്ടിലൈസ് ഓഫ് സീസൺ. And people always go for tours, annual tours, and സെയിൽസ് ടീമിൻ്റെ ആനുവൽ മീറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റിൽ നടക്കും. ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി യൂട്ടിലൈസ് ദ ഓഫ് സീസൺ. പ്ലാന്റ് വിൽ ഓൾ ബി അണ്ടർ മെയിൻ്റനൻസ് ആൻഡ് പ്രിവെൻറ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസസ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി യൂട്ടിലൈസ് ദിസ്. സോ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഐസ്ക്രീം ഇൻഡസ്ട്രി ഉണ്ട്, പിന്നെ ഫർണിച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രി. സോ ഇനി ഡൈവേഴ്സിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻസ്? വി വാണ്ട് ടു ബി എ പ്രോസസ്ഡ് ഡയറി product company. So we might come up with a few more products. We are already there in non-dairy whipped topping, which is used by bakeries for baking. അറിയാം, മനസ്സിലായോ നോൺ ഡയറി വിപ്പ് ടോപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഇല്ല. കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഐസിങ് കേക്ക് കഴിക്കാറില്ലേ? ഫ്രഷ് ക്രീം കേക്ക്സ്. സോ ഫ്രഷ് ക്രീം ഈസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് അവർ നോൺ ഡയറി വിപ്പ് ടോപ്പിംഗ്. ദേ വിപ്പ് ഇറ്റ്, ദേ അപ്ലൈ ഇറ്റ് ഓൺ ദ കേക്ക്. അപ്പോൾ ആ മുകളിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ വൈറ്റ് സാധനം ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ വിപ്പ് ചെയ്ത ഞങ്ങളുടെ നോൺ ഡയറി ക്രീമാണ്. വി ആർ ദ ഓൺലി പേഴ്സൺ മാനുഫാക്ചറിങ് ഇൻ കേരള നോൺ ഡയറി വിപ്പ് ടോപ്പിംഗ് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആളാണ് ഞങ്ങൾ. ഇന്ത്യയിലെ വൺ ഓഫ് ദ ഫ്യൂ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഹു ഡു ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ഫുഡ് പ്രോസസ്സിംഗ് ലൈൻ. സോ ആൻഡ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ് വി മൈറ്റ് come into other dairy product, value-added dairy products as well.
സോ ഈ ബ്രാൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് നമ്മുടെ റൂട്ട്സ് കേരളത്തിലായിരുന്നല്ലോ. സോ ഹൗ ഡിഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽപ്പ് യു ഇൻ ഗ്രോയിങ്? ഞങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റ് കൂടുതലും കേരളമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ കേരള പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൈലറ്റ് മാർക്കറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. ബിക്കോസ് വി ഗെറ്റ് ക്വിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക്. നമ്മളിവിടെ എല്ലാ സാധനവും വിറ്റുപോകില്ല. അപ്പോൾ ഇഫ് യു സക്സീഡ് ഇൻ കേരള, there is a saying that if you succeed in Kerala, you can succeed anywhere outside Kerala എന്നുള്ളൊരു തോട്ടുണ്ട് ജനറലി ഇൻ മാർക്കറ്റ്. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് സീസൺ ആണെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓണം തുടങ്ങിയിട്ടാണ് ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ അതർ സീസൺസ് വന്നത്. ദിവാലി ആണെങ്കിലും ക്രിസ്മസ് ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സീസൺ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ വന്നത് ഓണമാണ്. അപ്പോൾ സോ വി ഹാവ് ബീൻ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ കേരള. സോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് കേരള പോയാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് മാർക്കറ്റ്സിലും നമുക്ക് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ when you have a lot of challenges in the home ground and then you grow up, then you can go to any other place and then show that you have grown. So it definitely helps. അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും ചലഞ്ചിങ് സിറ്റുവേഷനിൽ തന്നെ ഗ്രോ ചെയ്യണതായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഏത് എൻ്റർപ്രൈസിനും. പിന്നെ then the rest of the market becomes very a cakewalk. ഈ GST പ്രൈസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രത്തോളം മാറ്റങ്ങളുണ്ട്? GST പ്രൈസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളൊരു 10% റിഡക്ഷൻ we did it on all SKUs, most of the SKUs, എക്സെപ്റ്റ് ഈ പറയുന്ന 10 രൂപി 15 രൂപി പ്രോഡക്റ്റ്. ബിക്കോസ് അതിൻ്റെ 10% കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ചേഞ്ച് ഇഷ്യൂ ആവും. ഡീലേഴ്സ് മേ ഹാവ് എ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ദ ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ്സ് വെച്ച് ബാക്കി എല്ലാത്തിനും തന്നെ 10% റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു പ്രൈസ്. ബട്ട് വി മേ ബി ഫോഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ബിക്കോസ് റോ മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസസ് മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. സോ ഇത്രയും വലിയൊരു ലൈക്ക് ബിസിനസിന്റെ ഒരു ലീഡർ എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഹൗ ഡു യു ലുക്ക് ലൈക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽ? ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈല് എൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്? എൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും നമ്മുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സിനോ ഒക്കെ ഫ്രീഡം കൊടുക്കുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലിലൊരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഞങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ടു മച്ച് സെൻട്രലൈസേഷൻ ഓഫ് പവർ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ലീഡർ എപ്പോഴും വേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സബോർഡിനേറ്റ്സിലെ കോൺഫിഡൻസിലെടുത്ത് അവർക്ക് പവർ കൊടുത്ത് അവരെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റണം. യു കനോട്ട് റൺ എവ്രിവെയർ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈലാണ് ഞാൻ മിക്കവാറും എടുക്കാറ്. അതുകൊണ്ട് അതിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ട്. ഈ പറഞ്ഞോണം യു ഡോണ്ട് നോ എ ലോട്ട് അബൌട്ട് വാട്ട് തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ്. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം, ബട്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. യു നീഡ് നോട്ട് നോ അബൌട്ട് എവറിത്തിങ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ യുവർ ഓർഗനൈസേഷൻ. You can be blind at sometimes, but you need to know what is a core going on in your organization, and you need to decide on how the organization is progressing, and നമ്മൾ വഴി വെട്ടി തെളിച്ചാൽ മതി. അതിൽ ഓടേണ്ട ആൾക്കാർ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസാണ്, അല്ലെങ്കിൽ വഴി കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അതനുസരിച്ച് അവർ വെട്ടി തെളിച്ച് ഓടിക്കണം. അപ്പോൾ so that is my leadership style on that front.